The sutta tonight is going to be a favorite. Wait. Could you do that one more time? It's going to be the 4 foundations of mindfulness. 오늘 본문에 드릴 경전은 알아차림의 4가지 토대라고도 하고 영처경이라고 우리가 흔히 부르는 경전입니다. 여러분 나눠드린 간추린 마티마니카의 210페이지에 나옵니다. This particular sutta is used as the foundation of straight vipassana meditation. 마른 위파사나라고도 하고 스트레이트 위파사나, 바로 위파사나, 바른 위파사나만 하는 수행하는 사람들에게 아주 검과 옥조처럼 사용되는 경전이 바로 이 경전입니다. Unfortunately, they don't read the sutta to see what it's talking about. 그러나 같은 이 경전을 해석하는 데 있어서 오늘 여러분들에게 들려드릴 내용과는 조금 다른 방법으로 해석을 하고 있습니다. They just use small sections instead of the whole sutta. 그 사람들은 이 경전 전체를 해석하기보다는 경전 중의 일부분을 확대해서 해석을 하고 있습니다. And then they tell you that this is the 4 foundations of mindfulness. 그래서 그 조그만 부분을 토대로 해가지고 이것이 알아차림의 4가지 토대라고 설명을 합니다. What I'm going to show you tonight is that the 4 foundations of mindfulness are with jhana. 오늘 저녁에 여러분들에게 본문으로 알려드리려고 하는 것은 이 알아차림의 4가지 토대라는 것이 선정과 연결된다는 것입니다. I'll try to read without glasses on and see what happens. 안경이 오기 전에 우선 한번 읽어보겠다고 합니다. Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living in the Kuru country, where there was a town of the Kurus named Kamasadama. 이와 같이 나는 들었다. 한때 세종께서는 꾸르국에 있는 깜마사단마라고 부르는 꾸르족의 도시에 계셨다. There he addressed the monks thus, Monks, venerable sir, they replied. 그곳에서 세종께서는 비구들이여 하고 비구들을 불렀고 비구들은 세존이시 하고 응답했다. Monks, this is a direct path for the purification of beings. 비구들이여 이것은 존재들을 청정하게 하는 바른 길이다. For the surmounting of sorrow and lamentation. 그것은 슬픔과 비탄을 극복하며 For the disappearance of pain and grief. 고통과 고뇌를 사라지게 하고 For the attainment of the true way. 진리의 길을 성취하고 For the realization of nibbana. 열반의 실현을 위한 길이다. Namely the 4 foundations of mindfulness. 그것이 즉 마음챙김, 알아차림의 4가지 토대이다. What are the 4? 그 4가지는 무엇인가? Here monks, a monk abides observing the body as a body, ardent, fully aware, and mindful. 비구들이여 여기에 한 비구는 열심히 완전한 암과 알아차림으로 몸으로 정관하면서 머문다. Having put away covetousness and grief for the world. 세상에 대한 탐욕과 고뇌를 모두 버리고 He abides observing feeling as feeling. 그는 느낌으로서 관찰하면서 머물고 Ardent, fully aware, and mindful. 열심히 완전한 암과 알아차림을 가지고 Having put away covetousness and grief for the world. 그는 세상에 대한 탐욕과 고뇌를 버리고 머문다.
He abides contemplating mind as mind, 그는 마음으로서 관찰하며 머문다. ardent, fully aware, and mindful, 열심히 완전한 암과 알아차림을 가지고 having put away covetousness and grief for the world. 세상에 대한 탐욕과 고뇌를 버리고 머문다. He abides contemplating mind objects as mind objects, 그는 마음의 대상들을 마음의 대상으로 관찰하면서 머문다. fully aware and mindful, 완전한 알아차림과 알므로서 having put away covetousness and grief for the world. 세상에 대한 탐욕과 고뇌를 버리고 머문다. Now these four foundations of mindfulness, 이것이 알아차림의 네 가지 토대이다. body, feeling, mind, mind objects. 그러니까 몸, 느낌, 마음의 대상입니다. Some meditation teachers, they try to tell you you only need one foundation of mindfulness to do a practice. 어떤 스승들은 명상 수행을 하는데 이 네 가지 중에 한 가지 토대만 있으면 된다고 말합니다. But these four foundations of mindfulness are interconnected. 그러나 이 네 가지 알아차림의 토대는 서로가 상호 연관되어 있는 것입니다. If you don't have body, you don't have feeling. 만일 여러분이 몸이 없다면 느낌도 있을 수 없습니다. If you don't have feeling, you don't have mind. 느낌이 없다면 마음도 일어나지 않는 것입니다. If you don't have mind, you don't have mind objects. 마음이 없다면 마음의 대상도 있을 수 없죠. So you have four foundations that are interconnected. 그래서 이 네 가지 토대는 서로 상호 연결되어 있는 것입니다. I know in Burma there are some people that teach, oh, you're just going to do the mind foundation of mindfulness. 미얀마에서는 어떤 수행처에서는 마음만으로 관찰을 한다고 가르치는 곳도 있습니다. That very much goes away from the teaching of the Buddha. 그런 방법은 부다께서 가르쳐 주신 방법과는 상당히 상이한 것입니다. Okay. We're going to do observation of the body to start with. 먼저 몸에 대한 정관, 관찰을 하겠습니다. These are the instructions for mindfulness of breathing. 이것은 호흡에 대한 관찰입니다. And how does a monk abide contemplating body as body? 비구들이요. 그러면 한 비구는 어떻게 몸을 몸으로서 정관하면서 머무는가? Here a monk gone to the forest or to the root of a tree or an empty hut sits down. 여기 한 비구는 숲이나 나무 아래 또는 빈 초막에 가서 앉는다. Having folded his legs, sets his body erect and establishes mindfulness in front of him. 가부좌를 하고 자신의 몸을 곧바로 세우고 자신의 앞에 알아차림을 확립하고 앉는다. Ever mindful he breathes in, mindful he breathes out. 숨을 들이쉴 때 알아차리고 내쉴 때 알아차린다. Now these are the instructions for mindfulness of breathing. 이것이 호흡 알아차림에 관한 지도입니다. If you have been practicing mindfulness of breathing, you're going to notice that there is a distinct difference between these instructions and what you got from your teachers. 여러분들이 그동안 호흡 관찰에 관해서 배워오신 것은 지금 이 경전에서 설명하고 있는 내용과는 상당히 좀 상이한 부분이 있다는 것을 알 수 있을 것입니다. Breathing in long, he understands I breathe in long. Or breathing out long, he understands I breathe out long. 길게 들이쉬면서 그는 나는 길게 들이쉰다고 알고 혹은 길게 내쉬면서 나는 길게 내쉰다고 그는 안다. Breathing in short, he understands I breathe in short. Or breathing out short, he understands I breathe out short. 짧게 들이쉬면서 그는 나는 짧게 들이쉰다고 알고 혹은 짧게 내쉬면서 그는 나는 짧게 내쉰다고 안다. Now this is the first part of the instructions. 이게 지시의 첫 부분입니다.
And the key word to these instructions is understand. 여기에서 키워드가 되는 열쇠는 understand, 이해한다는 것입니다. 안다는 것입니다. In these instructions, did you hear me say nose, nostril tip, upper lip, or abdomen? 여기에서는 어디에서도 코나 콧구멍이나 배나 혹은 입술 끝이나 그런 신체 부분에 대한 아무런 언급이 없습니다. No, because it's not in the instructions. 여기 지시에는 그런 내용이 아무것도 없죠. Everybody that I've ever met that teaches mindfulness of breathing, they tell you either put your attention on your nose, your upper lip, or your abdomen. 호흡 명상을 지도하는 스승들은 모두가 호흡을 관찰할 때 콧구멍을 관찰하라거나 입 끝이나 혹은 복부를 관찰하라고 가르칩니다. But the instructions don't tell you where to put your attention. 그러나 이 가르침에는 마음의 주의를 어디에 두라는 것은 없습니다. It just says that you know when you take a long in-breath or a long out-breath. 여기 가르치면은 단지 긴 숨을 내쉴 때 알고 긴 숨을 내쉴 때 알아라는 것입니다. You know when you take a short in-breath or out-breath. 그리고 여러분들이 짧은 숨을 들이쉴 때 알고 짧은 숨을 내쉴 때도 그것을 압니다. The problem with most people that are teaching mindfulness of breathing is they want you to focus very intently on the breath going in and out of the nostril or the rise and fall of the abdomen. 호흡 명상을 가르치는 사람들은 모두가 콧구멍을 드나드는 숨이나 복부의 움직임에 집중해서 관찰하도록 지시를 합니다. And that is not following the instructions in the sutta, that is following instructions in a commentary. 그것은 경전에 나온 가르침을 따르는 것이 아니라 단지 주석서에 나오는 가르침을 따르는 것입니다. Now the next part of the instructions are the meat of the instructions. 다음에 나오는 가르침이 가르침에 관한 것입니다. This is where it tells you exactly how to do the meditation. 이것이 여러분들이 호흡 명상 관찰을 할 때 구체적으로 어떻게 해야 될지를 가르치고 있습니다. He trains thus. 그는 이와 같이 훈련한다. This is what it means that this is exactly what you do in the meditation. 명상 수련을 할 때 이와 똑같이 하라고 하는 가르침입니다. I shall breathe in, experiencing the whole body. 나는 몸 전체를 경험하면서 숨을 들이쉬리라. He trains thus. 그는 이와 같이 훈련한다. I shall breathe out, experiencing the whole body. 나는 몸 전체를 경험하면서 숨을 내쉬리라. Again, that is not just the nostril tip or the abdomen, it's the whole body. 여기서도 콧구멍이나 복부에 대한 언급이 없고 몸 전체를 인식하라고 했습니다. 경험하라고 했습니다. Now, here is the part of the meditation that is never talked about by people that are teaching the mindfulness of breathing that I've run across, except me. 지금 말씀드리려고 하는 것은 여태까지 다른 이 호흡 알아차림을 가르치는 명상 지도자들 어느 사람들도 가르치지 않은 내용입니다. He trains thus. 그는 이와 같이 훈련한다. I shall breathe in, tranquilizing the bodily formation. 나는 신체적 형성을 고요히 하면서 숨을 들이쉬리라. He trains thus. 그는 이와 같이 훈련한다. I shall breathe out, tranquilizing the bodily formation. 나는 신체적 형성을 고요히 하면서 숨을 내쉬리라. So it's saying that on the in-breath you relax and on the out-breath you relax. 그래서 여기서는 여러분들이 호흡을 들이쉴 때도 이완하고 긴장을 풀고 호흡을 내쉴 때도 긴장을 풀고 이완한다고 되어 있습니다. You remember what that relax step is about? 그 이완하는 단계가 어떤 단계입니까?
여러분 letting, 기억합니까? letting go of craving. 가래를 내려놓는 과정입니다. On the in-breath, you relax. On the out-breath, you relax. 들이쉬는 호흡에서 이완하고 내쉬는 호흡에서 이완하는 것입니다. Now, in my country, in America, people think that the body is from here down. 미국에서는 일반적으로 신체, 몸이라고 하면 목에서 아랫부분을 얘기합니다. And mind is from here up. 그리고 마음이라고 하면 목에서 윗부분을, 머리부분을 얘기합니다. If that was the case, there would be a lot of people walking around without a head on. 만약 그게 옳다면은 사람들이 머리 없이 몸으로 움직일 때 머리 없이 움직이는 사람들이 많을 것입니다. That was a joke. 물론 조크죠. 몸이 머리 아래쪽 뿐이라면은 머리 없이 움직이는 사람입니다. Oh, someone got it. Okay. But the head, the top of the head down to the bottom of the feet is the body formation. 그러나 머리 위부터 발끝 아래까지 몸 전체가 몸의 형성인 것입니다. Now, the interesting thing is when you see that tightness in your head and you relax, it relaxes your mind and it relaxes your body. 재밌는 것은 여러분들이 머리에 일어난 긴장을 이완시킬 때 그 이완이 머리의 긴장뿐만 아니라 마음의 긴장, 몸 전체의 긴장도 같이 이완을 시킨다는 것입니다. Now, I've talked to a lot of monks about the mindfulness of breathing practice. 많은 스님들하고 이 호흡 알아차림에 대해서 얘기를 나눈 적이 있습니다. And they say, I become very relaxed when I go deep enough into the practice. 이 호흡 수련이 깊어지면은 아주 깊은 이완에 들어간다고 말합니다. But they don't ever recognize the fact that you're supposed to relax on the in-breath and you relax on the out-breath. 그러나 그 사람들은 숨을 내쉴 때, 들이쉴 때 긴장을 풀고 또 숨을 내쉴 때 긴장을 푼다는 것을 모르고 있습니다. If you don't have that relaxed step in your practice, it turns into a one-pointed absorption type of meditation. 호흡 수련을 할 때 이 긴장 풀기의 단계가 없으면은 그것은 일점 집중, 머리 집중 수행을 하는 것이 되는 것입니다. And you do become very peaceful, you become very blissful, and you stay that way as long as you stay on your object of meditation. 그렇게 하면 물론 평화롭고 고요하고 희열이 오르는 그런 상태에서 오랫동안 머무를 수 있습니다. The problem is the end result of that kind of practice does not lead to nibbana. 문제는 그런 수행의 결과가 열반으로 이끌어주지 못한다는 점입니다. So being very creative, a lot of the monks say, well, I'm going to do jhana practice with absorption, and then I'm going to jump over to vipassana, and then I'll get enlightened. 그래서 어떤 명상 지도자들은 이 선정을 통해서 마음을 닦고 다음에 위파사나를 통해서 열반을 얻는다는 그런 방법도 고안해냅니다. But the problem with that is, what is the definition of enlightenment? 그런데 거기에서는 깨달음의 정의가 어떤 것이냐는 것입니다. Is that just a turning off of your mind and body for a moment and then coming back and living your life normally? 그것은 여러분의 몸과 마음을 일단 껐다가 다시 평상 생활에는 그대로 돌아오는 것을 말합니까? Or does that mean that you see impermanence, suffering, and not self, and become awake that way? 무상고 무아를 이해하고 그것을 이해하고 깨어나는 것을 말합니까?
according to the suttas, it says that the only way you're going to attain Nibbana is by knowing and understanding the links of dependent origination. 경전의 설명에 의하면 열반에 이르는 길은 연기의 고리들을 보는 것입니다. From the very first day of this retreat, I've been talking to you about the links of dependent origination. 이번 그 집중 수행의 첫날부터 연기의 고리에 대해서 여러분들에게 설명을 해왔습니다. A feeling arises, 느낌이 일어납니다. pleasant, painful, neither painful nor pleasant. 즐거운 느낌, 괴로운 느낌, 즐겁지도 괴롭지도 않은 느낌입니다. Right after that, tension and tightness arises. 그 느낌 다음에는 머리에 경직과 긴장이 일어납니다. That is craving. 그것이 가래입니다. Right after that, your mind starts to think about things. It's where you have your opinions, your concepts, your story. 그 다음에는 여러분들이 마음이 여러 가지 생각을 하기 시작합니다. 그와 관련된 여러 가지 이야기나 의견이나 견해나 그에 관련된 생각들을 하게 됩니다. And then your habitual tendency of when this kind of feeling arises, I always think that way. 그리고 그 다음에는 여러분들의 습관적인 성향이 일어납니다. 이런 느낌이 있었을 때는 그 다음에는 어떤 이런 행동을 해왔다는 그런 성향입니다. That causes the birth of action. 그것이 다음에는 어떤 행동을 일어나게 만듭니다. And that leads to sorrow, lamentation, pain, grief, and despair. 그것이 슬픔, 비탄, 고통, 한탄으로 이끄는 것입니다. In other words, I just showed you a lot of the links of dependent origination and how it works. 이것으로서 여러분들에게 연기의 여러 가지 고리가 어떻게 의존해서 일어나는 것을 설명해 드린 것입니다. Now, this psychophysical process that we call ourselves 우리가 우리 자신이라고 부르는 이 신체적인 하나의 과정이 있습니다. is made up of 5 things. 우리가 느끼는 나라는 것은 5가지 요소로 되어 있습니다. You have a physical body. 신체적인 몸이 있죠. There is feeling. 느낌이 있고 Pleasant, painful, neither pleasant nor painful. 즐겁고 괴롭고 즐겁지도 괴롭지도 않은 느낌. This is not talking about emotional feeling. 정서적인 느낌과는 다른 것입니다. That happens on down the road. 이 정서적인 느낌은 다음에 나옵니다. You have perception. 그리고 지각이 있습니다. Perception is part of the mind that names things. 지각이라고 하는 것은 어떤 사물을 봤을 때 그의 이름을 붙이는 것입니다. It also has memory in it. 그 기억을 하는 작용도 합니다. You have thoughts. 생각도 다음에 생각이 있고요. You have consciousness. 그리고 의식이 있습니다. 그것이 색수상 현식하는 것입니다. When a painful feeling arises, 괴로운 느낌이 일어나면 your mind says, no, I don't like that. 여러분들의 마음은 나는 그것이 싫어하는 마음이 일어납니다. And that causes that subtle tension to arise in your head. 그것이 여러분들의 머리에 아주 미세한 긴장을 일으킵니다. Now, some of you complained to me a little bit today about not being able to notice the tension or tightness. 오늘 인터뷰하는 과정에서 여러 사람들이 그 머리에서 일어나는 긴장을 느낄 수 없었다고 말했습니다. And what was my solution? 어떤 해결책을 말해줬을까요? You're not smiling enough. You have to smile more. 그것은 미소를 충분히 짓지 않기 때문입니다. 미소를 더 많이 지으면 알 수 있습니다. Now, what am I saying when I say I want you to smile more? 미소를 더 많이 지으라고 하는 말을 통해서 무슨 말을 여러분에게 하고자 할까요? I'm saying that you're holding on too tight. 무엇에 너무 집착을 강하게 하지 말고 I'm saying that your mind is so tight that you can't recognize subtle changes in it. 마음이 너무 경직되어 있기 때문에 마음에서 일어나는 미세한 변화를 여러분들이 알아채지 못한다는 것입니다.
I'm telling you to smile more because it increases your observation power. 여러분들에게 미소를 많이 지으라고 하는 것은 그렇게 함으로써 여러분들의 관찰력을 키워주기 때문입니다. When you smile enough, you will have joy arise. 여러분들이 충분히 미소를 짓게 되면 여러분들의 마음에는 기쁨도 일어납니다. When joy arises, your mind is very alert. Your mind is very clear and agile. 여러분들의 마음이 기쁨이 일어나면 여러분들의 마음이 주의가 깨어있게 되고 아주 마음이 민첩해지게 됩니다. And because of that, it's very easy to recognize when tightness starts to happen in your head. 마음이 그렇게 예리하고 맑아짐으로 해서 어떤 경직이 일어났을 때 빨리 알 수가 있는 것입니다. When you smile, it improves your mindfulness a lot. 여러분들이 미소 지을 때 여러분들의 알아차림을 강하게 만들어줍니다. So when I'm telling you I want you to smile, I'm telling you a lot of different things at the same time. 그래서 여러분들에게 미소 지으라고 말하는 것은 여러분들에게 이와 같은 여러 가지를 하라고 말하는 것입니다. And when you try it, you'll see for yourself, oh yeah, this does work very well. 여러분들이 그렇게 해봄으로써 실제로 이것이 그런 결과를 이루어 준다는 것을 스스로 알 수 있게 될 것입니다. So the more you smile, the better your mindfulness becomes. 그래서 여러분들이 미소를 더 많이 지을수록 여러분의 알아차림도 더 좋아지게 됩니다. Again, what is mindfulness? 알아차림이 무엇입니까? It's remembering to observe how mind's attention moves from one thing to another. 알아차림이라는 것은 마음의 주의가 한 군데서 다른 곳으로 어떻게 옮겨가는가 하는 것을 관찰하는 것을 기억하는 것입니다. Some of you, I'm telling you, I want you to see when your mind first starts moving off your object of meditation. 여러분들 몇 사람에게는 마음이 명상 대상에서 움직이기 전에 어떻게 움직이는가 하는 것을 관찰하라고 말한 적이 있습니다. What am I actually saying? 스님 실제로 말한 것은 무엇일까요? Pay closer attention to how mind does start to move. 마음이 어떻게 움직이기 시작하는가, 움직이기 시작하는 그 과정을 잘 보라는 말입니다. In other words, keep your mindfulness attentive to these little tiny movements. 그래서 여러분들의 알아차림을 그 조그만 미세한 움직임에 밀착해서 잘 관찰하라는 것입니다. Okay, getting back to the mindfulness of breathing. 호흡 알아차림으로 돌아왔어요. If you don't relax on the in-breath and relax on the out-breath, you're not following the teaching of the Buddha. 여러분들이 호흡 들이쉴 때 이완을 하지 않고 내쉴 때 이완을 하지 않으면 부다의 가르침을 따르지 않는 것이 됩니다. Relax what? 무엇을 이완합니까? Relax the brain. 두뇌에 일어나는 긴장을 이완합니다. That membrane that goes around the brain. 뇌를 둘러싸고 있는 그 뇌막, 멤브레인, 그 뇌막을 이완하는 것입니다. When you do that, the membrane that gets stuck to the other side of the brain, it starts to let go. 그래서 여러분들이 그 긴장을 이완할 때 뇌를 둘러싸고 있던 그 뇌막이 양쪽에서 이완 떨어지게 됩니다. And as you get used to doing the mindfulness of breathing with the relaxed step, you'll actually feel mind go deeper. 그래서 여러분들이 호흡 알아차림을 더 깊게 하게 되면은
And those 마음이 little, 더 깊어진다는 것을 알 수 있습니다. those little places where attachments were, start letting go. 그래서 거기에는 집착을 내려놓기 시작하는 것입니다. So eventually there is no more attachment. 그래서 결과적으로 그런 수행을 함으로써 집착이 없어지게 되는 것입니다. Now there's a little gland, pineal gland. Okay, there's a little gland that is in between the two lobes of the brain. 좌뇌와 우뇌 사이에는 글랜드라고 하는 연기라는 어떤 조직선이 있습니다. It's called the pineal gland. 그것을 이제 피니얼 글랜드라고 땀샘처럼 샘 연기라는 선입니다. 그런 선이 있습니다. When all of the attachment is gone, the pineal gland lets out an amazing amount of energy. 그 집착이 없어지게 되는 그 샘에서 엄청난 양의 에너지를 내려놓게 됩니다. And this is how you become awakened. 그렇게 함으로써 깨달을 수 있게 되는 것입니다. And it comes from seeing all of the links of dependent origination. 그것은 연기의 모든 고리들을 보게 됨으로써 이루어지는 것입니다. It comes from seeing the Four Noble Truths and how they actually work. 그것은 네 가지 성스러운 진리, 사성제를 알고 그것이 어떻게 작용하는 것을 가를 알므로써 이루어지는 것입니다. A lot of Buddha images. You see those little curly knots on the Buddha's head. 많은 불상들을 보면은 부처님의 머리 위에 이 곱슬머리 이 상투같이 있는 게 있습니다. That is the artist's way of saying that the pineal gland has opened up all the way, and that's how you become enlightened. 그것은 예술가들이 뇌소의 그 어떤 피니얼 글랜드라고 그 샘이 완전히 열려가지고 에너지가 분출되었다는 것을 이미지로 표시한 방법인 것입니다. That's just a little interesting thing. I don't think it means a whole lot, but as you go deeper into your practice and you start seeing movement that turns into vibration and then it gets so subtle you can barely see it. 여러분들의 이제 명상 수행이 깊어지면은 마음속에 조그만 미세한 진동들이 일어나고 그 미세한 것은 아주 더 작아져 가지고 그걸 인식하기 어렵게 되기도 합니다. You keep relaxing. 그때는 계속 이완하기를 계속합니다. Until all disturbance stops. 모든 산란이 멈출 때까지요. And that's how the cessation of perception, feeling, and consciousness occurs. 그때 상수멸이라고 하는 그 지각과 느낌과 인식의 소멸 상태가 오는 것입니다. That is not nibbana. 그것은 열반은 아닙니다. Well, it is a kind of nibbana, but it's not the super mundane nibbana. 그것은 열반의 일종이라고 할 수 있지만은 그건 초세간적인 열반은 아닙니다. When the feeling, perception, and consciousness arise again, you will see how the links of dependent origination arise and how they cease. 여러분들이 그 지각과 느낌과 인식의 소멸 상태에서 깨어나면 그 연기의 고리들이 어떻게 일어나고 또 어떻게 소멸하는가를 볼 수 있게 됩니다. When there is the final cessation of formations, there is no more condition that will arise. 거기에는 최후로 상카라, 형성의 소멸이 있고 형성의 소멸이 있음으로 해서 그 이상 조건 지어진 것의 일어남이 없게 되는 것입니다. Guess what? 그것이 무엇일까요? That's nibbana.
조건 지어진 것에 일어남이 없는 것, 그것이 열반입니다. When you get out of that state and you start living your normal life again, you will be happy and you will notice personality changes. 여러분들이 그 상태에서 깨어나면 일상생활에서도 행복감을 느끼게 되고 자기의 인성도 변했다는 것을 느끼게 됩니다. You will not break any precept of the 5 precepts on purpose. 그렇게 되면은 여러분들은 5개를 의도적으로 범하는 일은 없어지게 됩니다. And that is how you tell whether you have seen Nibbana or not. 그것이 여러분들이 열반을 봤는지 안 봤는지를 알려주는 것입니다. When I was in Burma, I was told that I had become a Sotapanna. 미얀마에 있을 때 명상 지도서 스승이 당신은 소타파나가 수다원이 됐다고 말해주었습니다. I didn't feel like it, 실제로 그렇게 됐다는 느낌이 오지 않았습니다. so I tested it. 그래서 실험을 해보았습니다. I intentionally said something that I knew was not correct. 옳지 않다는 것을 알면서도 말을 해보았습니다. And my mind did not stop me from doing that. 마음이 그렇게 거짓말하는 것을 멈추도록 해주지 못했습니다. Somebody who has truly attained Nibbana, they will try to say something that's not correct, and their mind will say, no, don't say that. 만일 열반을 이룬 사람이라면 거짓말을 하려고 하면 마음이 그 거짓말을 하지 못하도록 막게 되는 것입니다. So that gives you some clue of what the 4 foundations of mindfulness has in store for you. 그것이 여러분들이 이 알아차림의 4가지 토대, 이 경전이 여러분들을 위해서 뭐를 준비하고 있는가를 알 수 있을 것입니다. And that's why it's so important to relax on the in-breath and relax on the out-breath. If there's a distraction, let it be, relax, smile, come back. 그래서 여러분들은 호흡을 들이쉴 때 이완을 하고 내쉴 때도 이완을 하고 산란심이 일어나면 그것을 이완하고 미소 짓기를 하는 것입니다. In other words, it doesn't matter whether you're doing mindfulness of breathing or the Brahma Viharas or other meditations that the Buddha taught. It's basically the 6 R's is the key to Nibbana. 여러분들이 호흡 관찰 수행을 하든 사무량심 수행을 하든 혹은 다른 어떤 부다께서 가르쳐 주신 수행을 하든 거기에서 중요한 것은 식사라는 이 과정을 하나 실천하는 것입니다. The reason that I teach loving kindness is because your progress with this particular meditation is faster than it is with any other meditation. 여러분들에게 자해 명상을 가르치는 것은 이 자해 명상이 다른 어떤 방법보다도 더 빠른 진도를 가져다 준다는 것입니다. Basically, this is the 3rd day of the meditation where you've been meditating all day. 오늘이 여러분들이 온종일 명상하는 날로서 3번째 날이 됐습니다. There are some people that have become advanced meditators. 여러분 중에는 이미 고급 명상자가 된 사람들도 있습니다. In 3 days? 3일 동안에. Now, that kind of agrees with what the Buddha is talking about. 그것이 이 부다께서 가르쳐 주신 이런 내용과 일치하는 것입니다. When he's talking about the Dhamma is immediately affected. 부다께서는 담마는 즉시 효과가 있다고 말씀하셨습니다. Every time you use the 6 R's, you see that it's immediately affected. 여러분들이 식사를 사용할 때마다 이 담마 그것이 즉시 효과가 있다는 것을 알게 될 것입니다. Okay. We're going to go to the insight. I'm going to change some of the stuff because it's not so good.
In this way, he abides, observing the body as a body, internally. 그는 이런 방법으로 몸을 몸으로서 안으로 정관하면서 머물고 He abides, observing the body as a body externally. 몸을 몸으로서 밖으로 정관하면서 머물고 He abides, observing in the body its nature of arising. 몸에서 그 일어나는 성질을 보면서 머문다. He abides, observing in the body its nature of vanishing. 그는 몸에서 그것의 사라지는 성질을 관찰하면서 머문다. And he abides independent, not craving or clinging to anything in the world. 그리고 그는 독립적으로 세상의 어떤 것에 대해서도 집착하지 않고 머문다. This is how a monk abides, observing the body as a body. 그것이 한 비구가 몸을 몸으로 정관하면서 머무는 방법이다. Now, this is another section. It's called the Four Postures. And if you'll listen closely, you'll hear the word understand many times. 다음에는 네 가지 자세에 대한 설법이 나옵니다만 여기서 이해한다, understand, 이해한다는 말이 자주 나옵니다. 그것을 잘 들으시면 When walking, a monk understands I am walking. 비구들이여 걸을 때 한 비구는 나는 걷고 있다고 이해한다. When standing, he understands I am standing. 서 있을 때 그는 나는 서 있다고 이해한다. When sitting, he understands I am sitting. 앉아 있을 때 나는 앉아 있다고 이해한다. When lying down, he understands I'm lying down. 누워 있을 때 그는 나는 누워 있다고 안다. Or he understands accordingly however the body is disposed. 혹은 그의 몸이 어떤 자세를 취하고 있든지 간에 그에 따라 그는 이해한다. See, this word understands, it means you know when you're sitting, you know when you're standing, you know when you're walking, you know when you lie down. That's all it means. 여기서 이해한다는 말은 걷고 있을 때 그것을 알고 서 있을 때 그것을 알고 누워 있을 때 그것을 알고 그것을 어떤 자세를 취하고 있을 때 그것을 안다는 의미입니다. Do you know whether you're sitting or standing right now? 여러분들이 지금 서 있는지 앉아 있는지 압니까? You see how this shouldn't actually be in this as far as I can tell. 이건 뭐 설명하지 않아도 다 아는 거기 때문에 이런 경전에 이런 내용이 들어있는 게 조금 이해가 안 된다는 말씀입니다. How many people do you know that they don't know when they're walking? 얼마나 많은 사람, 몇 사람이나 자기가 걷고 있을 때 걷고 있다는 것을 모르는 사람들이 얼마나 될까요? Everybody knows when they're walking from one place to another. It doesn't have to be in the sutta for that reason. 걸을 때 자기가 걷는다는 것을 모르는 사람은 없을 것입니다. 그래서 이런 뻔한 것을 그것이 내용이 경전에 들어가 있다는 게 좀 이해가 안 된다는 말씀입니다. Now we're going to be going to full awareness. 다음 완전한 깨어있음입니다. A monk is one who acts in full awareness when going forward and returning. 이분은 앞으로 가거나 뒤돌아올 때 완전한 깨어있음으로 하고 Who acts in full awareness when looking ahead and looking away. 앞을 바라보고 멀리 바라볼 때도 완전한 깨어있음으로 하고 Who acts in full awareness when flexing and extending his limbs. 팔다리를 굽히고 펼 때도 완전한 깨어있음으로 하고 Who acts in full awareness when wearing his robes and carrying his outer robe and bowl. 옷을 입거나 가사와 바루를 지니고 갈 때도 완전한 깨어있음으로 하고 Who acts in full awareness when eating, drinking, consuming food and tasting. 먹고 마시고 음식을 소비하고 맛볼 때도 완전한 깨어있음으로 하고 Who acts in full awareness when defecating and urinating. 대변을 보거나 소변을 볼 때도 완전한 깨어있음으로 하고 Who acts in full awareness when standing, sitting,
walking, falling asleep, waking up, and talking and keeping silent. 걷거나 서 있거나 앉거나 잠들거나 깨어 있거나 말하거나 조용히 있을 때도 완전한 깨어 있음으로 하는 사람이다. Now, this is the foundation of the body, 이것이 뭐뭐의 토대입니까? full awareness of what? 무엇을 완전히 안다는 것입니까? No guessers? What mind is doing when you're doing these activities 이런 행동을 할 때 마음은 무엇을 합니까? and using the 6 R's? Body. Letting go of that tightness. That's part of the body, isn't it? 머리의 긴장을 내려놓는 것입니다. 이 머리의 긴장도 몸의 한 부분이죠. When you let go of that tightness in your head, around your brain, you're also letting go of mind's distractions. 여러분들이 뇌를 둘러싸고 있는 그 내막의 경직을 이완함으로써 그것은 여러분들의 산란심을 내려놓는 것과 같은 것입니다. In other words, when you're using the 6 R's with your daily activities, you are letting go of craving, 여러분들이 일상생활에서 식사를 사용하는 것은 여러분들의 가래를 내려놓는 것입니다. and you're bringing up something wholesome. 그리고 여러분들은 뭔가 건전한 것, 선한 것을 불러일으키는 것입니다. What are you bringing up? 불러일으키는 게 무엇입니까? Smile. 미소이죠. When you smile, you are following the entire eightfold path at that time. 여러분들은 미소 짓는 그 순간 8정도 8가지 성스러운 길 그것을 모두를 한꺼번에 실행하는 것이 됩니다. And I'll talk about that a little bit later. 그 8정도에 대해서는 좀 뒤에 설명하겠습니다. Okay, now we're going to go to the foulness of the body. I only teach this to certain people, and they have to be close around me because their mind can get fully repulsed from the body and do harm to themselves. 몸에 대한 그 불결한 부분, 불결함을 인식하는 것 이것은 이제 좀 가까운 사람, 제한된 사람들에게만 한다고 합니다. 왜냐하면 이것을 잘못 이해하게 되면은 이 몸에 대한 그 자신의 몸에 대한 혐오감이 너무 강하게 돼서 부작용을 일으킬 수 있기 때문입니다. To do this particular meditation, it takes 165 days. 이 특별한 부정관 수행을 하기 위해서는 165일이 필요하다고 합니다. Every day, all day. 매일 온종일 해야 한다고 합니다. Have I done it? Yes, I have. 그걸 스님 해보셨다고 합니다. With a teacher. 스승과 함께. Again, a monk reviews this same body up from the sole of his feet down from the top of his hair. 다시 비구들이 한 비구는 발바닥으로부터 위로 또 머리카락에서 끝부터서 아래로 Bounded by skin, 이 피부로 둘러싸인 이 몸을 as full of many kinds of impurity, thus. 여러 가지 불순물로 가득 차 있는 것으로 이와 같이 확인한다. In this body there are head hairs, body hairs, nails, teeth, skin. 이 몸 속에는 머리털, 몸털, 손, 발톱, 이빨, 피부, Flesh, sinew, bones, bone marrow, kidney, liver, heart. 살, 힘줄, 뼈, 골수, 심장,
diaphragm, spleen, lungs, intestines, mesentery, contents of the stomach. 횡격막, 지라, 흡파, 창자, 장간막, Feces, bile, phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, grease, spittle, snot, oil of the joints, and urine. 똥, 담즙, 가래, 고름, 피, 땀, 지방, 눈물, 기름, 침, 콧물, 관절에 오줌이 있다. Now, when you're doing a meditation, there are times for some people when lust arises in their mind. 여러분들 중에는 수행을 할 때 이 마음속에 욕망이 올라올 때가 있습니다. And that's when you're supposed to reflect on what the body is made of. 그때는 여러분들이 이 몸이 무엇으로 이루어져 있는가 하는 것을 명상해야 하는 것입니다. When I was in Malaysia, I was teaching a lot of young people, and lust was a problem. 말레이시아에 있을 때 많은 젊은 사람들을 가르친 적이 있는데 그때는 젊은 사람들에게 욕망이 상당히 큰 문제였습니다. But instead of having them come and do this meditation, I would simply tell them to turn that person that you have lust for inside out. Inside out? Inside out. 그 젊은 사람들에게 이 부정관을 가르치는 대신에 그 욕망의 마음을 그대로 드러내 뒤집어 보라고 말했습니다. So now you're looking at all their organs and all of the inside of the body. 그래서 그 몸 속의 여러 가지 기관들도 볼 수 있습니다. Does lust arise when you look at somebody's liver? 누군가의 간을 봤을 때 그 욕망이 일어납니까? Does lust arise when you look at somebody's pus? 누군가의 고름을 봤을 때 욕망이 일어납니까? Does lust arise when you look at somebody's intestines? 누군가의 창자를 봤을 때 욕망이 일어납니까? It takes that lust and it just kind of dissipates. 그런 것을 보면은 욕망이 사라지게 됩니다. There's nothing beautiful about a body. 신체의 여러 부분에는 아름다운 것이라고는 없습니다. It smells. 냄새도 나고. It creates all kinds of different odors 여러 가지 냄새가 납니다. that are repulsive. 역겨운 것이죠. In Malaysia, the younger girls like to have very long, beautiful hair. 말레이시아에서는 이 젊은 여성들이 아주 긴 머리를 아름답게 가꿉니다. So when they had lust, I told them to take some of the hairs out of their head and put it in their soup and see how they like their hair then. 그래서 욕망이 일어날 때는 그 아름다운 머리카락을 몇 가락 뽑아가지고 국에, 수프에 그걸 넣어서 그게 아름다운지 보라고 말입니다. Ew, not so good. Or just cut some hair and let it sit for a little while and then smell it. 그 머리카락을 좀 잘라가지고 불태워가지고 그 냄새를 한번 맡아보십시오. It's repulsive. 역겹죠. And I know in America, women spend hundreds and hundreds of dollars on their hair. 미국에서는 여성들이 수많은 금액의 돈을 머리에 씁니다. It's easier being a monk. 이 선임이 되면은 이 머리 가꾸는데 돈이 안 들죠. It doesn't cost so much and it's easy to clean your head. 머리를 깨끗하게 가꾸는데 돈이 하나도 안 듭니다. Okay. Now we're going to go to feeling, observation of feeling. I'm not going to go over the 9 charnel ground observations because we don't have any charnel grounds to be able to do this meditation. That happens in India. There's one place in Bali that you can go to in Indonesia that they still have a charnel ground.
이 다음에는 시체 안치장에 관한 명상법이 나옵니다만 다른 나라에서는 그 시체 안치장이라는 것은 인도 일부분이나 혹은 인도네시아 발리 한 지역에 가면 아직도 이런 시체 안치장이 있다고 합니다. 거기에 가면은 이게 상상이 가능하지만 일반적으로 이런 곳이 없기 때문에 이 부분은 생략하겠습니다. And that is a very particular kind of meditation that you want to be around a teacher also. 그건 아주 특별한 명상 장소가 됩니다. 스승에게도 마찬가지죠. There are some things called cemetery meditations where monks spend the night in the cemetery. It can be a very frightening experience. 묘지 명상법이라는 것도 있습니다만 이 스님들이 묘지 명상을 하면 그거 상당히 무서운 And yes, I have done that one too. 그런 묘지 명상도 해 보셨다고 합니다. An interesting thing, I was in Thailand. 태국에 있을 때 전이 있었던 한 가지는요. And I went to this small village where they had a cemetery and I was going to spend the night in the cemetery. 그 동네에 작은 공동묘지가 있습니다. 그 공동묘지에 가서 밤을 보냈습니다. They had just buried somebody in the ground. 막 이제 시체를 묻은 그런 묘지가 있었습니다. And as I was sitting there contemplating death, I heard sounds coming out of the ground. 그곳에 앉아서 죽음에 대해서 명상을 하고 있는데 땅 밑에서 소리가 나는 것이 들렸습니다. And the hair on my head came out. 머리카락이 곤두섰죠. And I was very seriously thinking about getting up and running away. 그 도망가고 싶은 생각이 났습니다. Right then, there was a little dog from the village that came up to that place where I heard the sound and started digging. 그때 동네에서 작은 개가 와가지고 소리가 난 그 땅 부분을 파기 시작했습니다. And I started thinking, if he's not afraid, why should I be afraid? 그 작은 개가 겁을 내지 않는데 왜 내가 겁을 내야 되나? But then I started contemplating what happens is your body starts letting off gas. And there's different places in the body where the gas goes through and it makes a sound. 그래서 명상을 하면서 알게 된 것은 이 몸에서는 이 가스가 분출이 됩니다. 그래서 시체에서 나온 가스가 소리를 만들어냈던 것이라고 생각했습니다. So I wasn't afraid of that anymore. 그래서 그에 대해서는 두려워할 필요가 없었습니다. And I spent the whole night there. 그래서 밤을 온종일 밤 전체를 보냈습니다. It was a very interesting evening. I don't readily talk about it. But there are some very peculiar things that happen in cemeteries at night. 그 공동묘지에서는 아주 특이한 경험들이 많이 일어납니다. 그래서 그 경험들에 대해서는 별로 잘 얘기하지 않는다고 합니다. So that's the charnel ground meditation. I would do it if I was in India or Bali where they do that sort of thing, but there's no place else that I would do a cemetery meditation now. 이런 시체 안치장 명상도 뭐 인도나 발리에 갔을 때 그런 게 있었다면 해보고 싶었지만 그런 장소가 없었다고 합니다. Okay, now let's get to the observation of feeling. 다음은 느낌의 관찰입니다. And how does a monk abide observing feeling as feeling? 그리고 비구들이 한 비구는 어떻게 느낌을 느낌으로 정관하면서 머무는가? Here, when feeling a pleasant feeling, a monk understands I feel a pleasant feeling. 여기에 한 비구가 즐거운 느낌을 느낄 때, 그는 나는 즐거운 느낌을 느낀다고 이해한다. When feeling a painful feeling, he understands I feel a painful feeling.
괴로운 느낌을 느낄 때 그는 괴로운 느낌을 느낀다고 안다. When feeling a neither painful nor pleasant feeling, he understands I feel a neither painful nor pleasant feeling. 괴롭지도 즐겁지도 않은 느낌을 느낄 때 그는 나는 괴롭지도 즐겁지도 않은 느낌을 느낀다고 안다. When feeling a worldly pleasant feeling, he understands I feel a worldly pleasant feeling. 세속적인 즐거움을 느낄 때 그는 나는 세속적인 즐거움을 느낀다고 이해한다. This is something I want you to give me an answer to. What is a worldly pleasant feeling? 세속적인 즐거운 느낌이라는 것은 어떤 것입니까? 여러분들이 답해 보시기 바랍니다. Come on, I want an answer. What is it? 어떤 것입니까? 답. What is a worldly pleasant feeling? 세속적인 즐거운 느낌은 어떤 것입니까? 감각으로 느끼는 sensual pleasure? What is that? Oh boy, that's close. But not quite. 가깝기는 하지만 정답은 아니랍니다. 육문을 통한 섹스로. You got it. 육문을 통한 뭐예요? 육문을 통한 그 부딪힘에서 오는 Six sense door. 즐거움. 식센스도 Okay, it's a worldly bodily feeling. 그렇죠. 육문을 통해서 느끼는 즐거운 느낌. 그것이 세속적인 즐거운 느낌입니다. It happens at each one of the sense doors. 그 여섯 육문의 각 감각기관을 통해서 일어납니다. When feeling an unworldly pleasant feeling, he understands I feel an unworldly pleasant feeling. 비세속적인 즐거운 느낌을 느낄 때 그는 나는 비세속적인 즐거운 느낌을 느낀다고 안다. What is an unworldly pleasant feeling? 비세속적인 즐거운 느낌은 네. 어떤 것입니까? Say it. Out loud. Come on, louder. Joan. Shy. John. 선정에서 느끼는 즐거움입니다. Any one of the jhanas are an unworldly pleasant feeling. 어떤 선정의 단계에서든지 그 단계에서 느끼는 즐거운 느낌은 비세속적인 즐거움입니다. Because you have to develop it, and it's not like a worldly, everyday feeling. 그것은 그 즐거운 느낌을 여러분 스스로 닦고 개발하는 것이고 여러분들이 일상생활에서 일상 느끼는 그런 즐거운 느낌과는 다른 것입니다. What is a worldly, painful feeling? 세속적인 괴로운 느낌은 어떤 것입니까? Did you ever stub your toe? 발가락을 뭐 받친 적이 있습니까? Would you call that a worldly, painful feeling? 그것을 세속적인 괴로운 느낌이라고 말할 수 있습니까? Did you ever poke something in your eye? 눈에 뭐 찔린 적이 있습니까? Is that a worldly, painful feeling? 그게 세속적인 괴로운 느낌입니까? It's a painful feeling at one of the six sense doors. 그 여섯 감각의 문에서 일어나는 괴로운 느낌입니다. Okay? He understands I feel an unworldly, painful feeling. What is an unworldly, painful feeling? 그는 비세속적인 괴로운 느낌을 painful feeling? 괴로운 느낌을 느낀다고 하는데 비세속적인 괴로운 느낌은 어떤 것입니까? meditation pain. He's right.
get a sore knee and then you start walking and you can hardly walk because it hurts so bad. It doesn't go away. A meditation pain, you can have a bad pain in your knee and you get up and you start walking and 4 or 5 steps later you don't even remember that you had the pain. 세속적인 괴로운 느낌이라는 것은 그 몸에 그런 괴로움이 일어났을 때 뭐 어떤 다른 것을 하더라도 그 괴로움은 사라지지 않습니다. 그러나 명상을 통해 일어난 괴로운 느낌은 여러분들이 자세를 바꿔서 일어나서 조금만 걸으면 그냥 사라집니다. 그것이 비세속적인 괴로운 느낌입니다. And that can happen at any of the 6 sense doors. 그건 감각의 육문 어디에서나 일어날 수 있습니다. When feeling a worldly, neither painful nor pleasant feeling, he understands I feel a worldly, neither painful nor pleasant feeling. What is that? 세속적인 괴롭지도 즐겁지도 않은 느낌을 느끼는 것을 안다고 했는데 세속적인 즐겁지도 괴롭지도 않은 느낌은 어떤 것입니까? What is a worldly, neither painful nor pleasant feeling? Come on. It is something that you are indifferent to. 무덤덤한 것입니다. 여러분들이 무관심하고 무덤덤한 것입니다. Got it? Okay, when feeling an unworldly, neither painful nor pleasant feeling, he understands I feel an unworldly, neither painful nor pleasant feeling. What is an unworldly, neither painful nor pleasant feeling? 비세속적인 즐겁지도 괴롭지도 않은 느낌을 느낄 때 그는 나는 비세속적인 괴롭지도 즐겁지도 않은 느낌을 느낀다고 안다 라고 했는데 비세속적인 괴롭지도 즐겁지도 않은 느낌은 또 무엇입니까? 헌치 슬롯 앤 터보? No. 포스잖아. No. An unworldly, neither painful nor pleasant feeling is 이 다음에 뭐로 나옵니까? I gave you a hint. Now what is it? 영어로 E로 시작하는 단어가 뭐가 있습니까? Equanimity. 평정심입니다. Equanimity is by far the highest and best feeling that you can experience. 이 평정심이야말로 여러분들이 느낄 수 있는 느낌 중에 아주 그 높은 차원의 느낌입니다. Okay, we're going to go through leave the inside alone and go to observation of mind 마음의 관찰. and how does a monk abide observing mind as mind? 그리고 비구들이여 한 비구는 어떻게 마음을 마음으로 관찰하면서 먹는가? Here a monk understands mind affected by lust as mind affected by lust. 여기에 한 비구는 탐욕에 의해 영향받은 마음을 탐욕에 의해 영향받은 마음으로 알고 And mind unaffected by lust as mind unaffected by lust. 또 탐욕에 의해 영향받지 않은 마음을 탐욕에 의해 영향받지 않은 마음으로 안다. He understands mind affected by hate as mind affected by hate. 그는 정오에 의해 영향받은 마음을 정오에 의해 영향받은 마음으로 알고
mind unaffected by hate as mind unaffected by hate. 정오에 의해 영향받지 않은 마음을 정오에 의해 영향받지 않은 마음으로 안다. He understands mind affected by delusion as mind affected by delusion. 그는 미혹으로 영향받은 마음을 미혹으로 영향받은 마음으로 알고. What is delusion? 미혹이라고 하는 것은 무엇입니까? Come on, I've told you 3 or 4 times in this retreat already. What is delusion? 가래 아닌 craving? Boy, that's so close, it's almost it. Delusion is the belief in a personal self. 그러니까 자기와 결합해서 유신견을 말합니다. 자기와 관련돼서 생각하는 것. When you said craving, what you did was you took all of these lust, hatred, and delusion and you put them together. 가래라고 하면 이 탐진치 모든 것을 합친 것이 됩니다. So you were right, but not exactly correct. 그래서 옳기도 하지만은 정확한 답은 아닙니다. He understands contracted mind as contracted mind. 그는 위축된 마음을 위축된 마음으로 알고. What is contracted mind? 위축된 마음은 어떤 것입니까? You should know this one. I don't know. That's what you're experiencing all the time. What is it? 여러분이 너상 경험하고 있는 것입니다. Sleepiness. Sloth and torpor. That's what a contracted mind is. 혼침 맞습니다. It's described in some commentaries like you have a fresh piece of bread just out of the oven, still hot, and you have butter that's out of the freezer, and you try to spread it on the bread, and it just doesn't spread. That is sloth and torpor. 여러분들이 막 구워낸 뜨끈뜨끈한 빵에다가 냉장고에서 꺼낸 바다를 바르려고 합니다. 그러면 바다가 잘 녹지가 않죠. 그것이 이 나태와 혼침이라고 합니다. A lot of the people here are starting to get into the arupa jhanas. 여러분 중에 많은 사람들이 이미 무색계 선정에 들어가고 있습니다. You won't have sleepiness arise so much, but there still can be dullness, and that's what torpor is. 그 단계에 되면 여러분들에게 혼침은 많이 일어나지 않지만 마음이 둔하고 나태한 상태는 많이 일어납니다. It's like trying to use a pair of scissors that are too dull to cut a piece of cloth. 그것은 마치 가위가 날이 너무 무뎌져 가지고 이 천을 잘 자르지 못하는 것과 비슷합니다. That's the dullness that happens in your mind. 그것이 마음에 일어나는 그 둔함, 나태함입니다. And you better become familiar with it. 그리고 여러분들은 그것과 익숙해져야 됩니다. Because it's going to be around until you become an arahat. 그것은 여러분들이 아라한이 될 때까지 계속 여러분들과 함께할 것이기 때문입니다. So you want to be able to recognize how it arises. 그래서 여러분들은 그것이 어떻게 일어나는지 그것을 인식할 수 있어야 합니다. You want to be familiar with the way it starts to feel. 그것이 어떻게 느끼기 시작하는지, 느낌이 어떻게 시작되는지 그것을 알 수 있어야 됩니다. And you
want to be able to observe how it arises. 그것이 어떻게 일어나는지도 알 수 있어야 합니다. When you take interest in how this works, you're picking up your energy and it will go away by itself. 그것이 일어나는 데 대해서 여러분들이 흥미를 가지고 관찰하게 되면 그것이 저절로 사라지게 됩니다. It is a very interesting state. 그래서 아주 재미있는 상태이기도 합니다. And you do kind of feel like your mind just kind of pulls in on itself and just dulls out. 여러분들은 마음이 그 상태에 되었다가 머물다가 잠에 떨어지기도 합니다. And what's the quickest way to overcome that? 그 상태를 극복할 수 있는 가장 빠른 방법은 어떤 것일까요? Smile. You use the 6 R's, but you have to pick up your energy a little bit, so you smile more. 그 식사를 필요하지만은 에너지가 필요하기 때문에 더 미소를 더 짓는 것이 필요합니다. Also, when you start to get dull, you start to, your mind starts to get a little bit more serious with its dreaminess. 여러분들의 마음이 둔해질 때는 뭔가 꿈꾸는 듯한 그런 상태에 대해서 마음이 더 끌려지게 가게 됩니다. So you laugh with yourself. 그 끌려가는 자신의 마음에 대해서 웃을 필요가 있습니다. When you laugh, you go from I'm sleepy, I'm dull, I don't like this, or I do like this. 웃음으로써 나는 이것이 싫다든가 이것이 좋다든가 그런 상태에서 벗어날 수 있습니다. To it's only the sleepiness. 그래서 단지 그런 상태가 이것은 혼침일 뿐이다 라는 것으로 바뀔 수 있습니다. This is one of the hardest lessons I have to teach in Buddhism is that laughter is good. 이 불교 이 부다의 가르침을 가르치는 데 있어서 가장 어려운 부분이 웃는 것이 좋은 것이다. 웃는 것이 좋은 것이다 하는 것을 가르치는 것이 그렇게 힘든 것입니다. Not uncontrolled laughter, but a little chuckle with yourself about how dumb your mind can be. All of a sudden, your mind becomes clear. 이 우리의 마음이 어떻게 둔해질 수 있는가에 대해서 자기 스스로 웃음으로써 마음이 어느 순간 맑아질 수가 있는 것입니다. Over 20 years, I did a lot of meditation retreats in Vipassana. 20년 동안 그 위파사나 명상 지도를 많이 해본 You 적이 can 있습니다. relate to this one. In that time, I can't remember seeing anybody smile while they were meditating. 그때 위파사나 지도를 할 때 많은 사람들이 명상하면서 미소 짓는 사람이 별로 없었습니다. Everybody's trying. 열심히 하느라고 아주 진지한 얼굴로 찌푸린 얼굴이 됐죠. Well, there's a problem with that. 그 문제가 있습니다. The more serious you get about your meditation, the harder it becomes to have any progress in your meditation. 여러분이 그 명상에 대해서 심각해질수록 명상에 대해서 진전을 이루기가 더 힘들어진다는 것입니다. Many suttas that the Buddha gave, he said, your mind is supposed to be light. 이 많은 경전에 의하면은 부다께서는 여러분들의 마음이 가벼워져야 된다고 가르쳤습니다. And he said, the best meditation that you can do is having a light mind and good understanding. 가장 좋은 명상은 가벼운 마음으로 이해를 잘 하는 것, 잘 아는 것, 그것이 중요하다고 했습니다. He doesn't say that you're supposed to be pain or have pain. 뭐 그걸 괴롭게 힘들게 할 필요가 없다고 했습니다. Yes, the first noble truth is suffering.
첫 번째 성스러운 진리가 괴로움이라고 했습니다. Do you need to have somebody tell you that there is suffering in this world? 이 세상에 괴로움이 있다고 누군가가 가르쳐 줘야만 그것을 알 수 있습니까? Well, you certainly don't need to focus on it. 그러니까 그에 대해서 구태여 집중을 할 필요가 없죠. As some of the Vipassana people, they really like that you have pain. 어떤 사람 위파사나 수행을 하는 사람들 중에는 통증이 왔을 때 그것을 좋아하는 사람들도 있습니다. You can laugh, but I had terrific pain for a lot of years. 여러 해 동안 아주 심한 통증이 있습니다. And one day I was sitting in meditation and I didn't have any pain. 어느 날 하루는 좌선 중에 그 통증이 사라졌습니다. And I went to the meditation teacher and said, "There's something wrong with my meditation. I don't have any pain." 그래서 명상 스승에게 찾아가서 이 뭐가 명상이 잘못된 것 같다고 통증이 사라져 버렸다고 말했습니다. I tried sitting in a lot of ways that I knew would make pain come up, and it wouldn't. 통증이 일어날 수 있는 여러 가지 자세를 취해봤지만 통증이 일어나지 않았습니다. And that really bothered me 그것 because I 때문에 had so 괴로웠죠. many years of painful meditation. 많은 여러 해 동안 이 통증의 수행을 해왔던 것입니다. But when I ran across in the suttas something that the Buddha said that really made sense. 그러나 경전에서 부다의 가르침 중에 정말로 옳다고 생각되는 것을 찾아냈습니다. He said there's two ways to teach. 거기에서 부다께서는 가르치는 데는 두 가지 방법이 있다고 말했습니다. The wrong way and the right way. 옳은 방법과 그릇된 방법입니다. What's the wrong way? 그릇된 방법은 어떤 것입니까? Teaching about suffering. 괴로움에 대해서 가르치는 것입니다. What's the right way? 옳은 방법은 무엇입니까? Teach about the cessation of suffering. 괴로움의 소멸에 대해서 가르치는 것입니다. That's what I'm interested in. 그래서 스님은 괴로움의 소멸에 대해서 가르치는 데 흥미를 가진다고 합니다. That's why I tell some of you, go sit in a chair. Don't sit with a lot of pain. 그래서 통증을 참고 그냥 자리에 앉는 것보다는 의자에 가서 앉으라고 말해줍니다. I had a student that she was a very good meditator. 아주 명상을 잘하는 여자 수행자가 있었습니다. But when she first started out, she was sitting on the floor and she couldn't sit for more than 25 minutes without having pain come up in her body. 그 여자 수행자가 처음에 이제 자리에 앉아서 좌선을 할 때 25분 이상을 견디기가 힘들었습니다. 통증 때문에. And I told her, there's no magic in the floor. Go sit in a chair. 그래서 자리에 앉아서 한다고 해서 기적이 일어나는 건 아니니까 의자에 가서 앉아서 하라고 말했습니다. Her next sitting was 4 hours because she didn't have any pain. 의자에 앉아서 4시간 좌선하는 동안에도 아무 통증이 일어나지 않았다고 합니다. So don't sit with a lot of pain. Try adjusting different ways. 그래서 통증을 참고 한 자세로만 할 게 아니라 자세를 바꾸어서 다른 자세로 명상을 해보기 바랍니다. An interesting thing that when your meditation is good, 재미있는 것은 여러분들의 명상이 잘 될 때는 look at your posture, look at how you're sitting, and sit exactly the same way the next time. 그때 그 자신의 자세가 어떤지 몸이 어떻게 되어 있는지를 잘 보고 다음 자세를 할 때는 그 자세를 갖도록 하는 것이 중요합니다. You'll find your meditation is quite good when you do that. 그렇게 함으로써 여러분의 명상이 좋아질 수 있습니다. Okay. So we got through the contracted mind now.
And he understands distracted mind as distracted. What is a distracted mind? 산란해진 마음을 산란해진 마음으로 안다. 산란해진 마음은 어떤 마음입니까? Come on, almost all of you know what that is. The distracted mind is She said restless. 들뜬 마음입니다. He understands exalted mind as exalted and unexalted mind as unexalted. What is an exalted mind? 그는 고양된 마음을 고양된 마음으로 알고 고양되지 않은 마음을 고양되지 않은 마음으로 안다. 고양된 마음은 어떤 것입니까? Take a guess. Come on. Guess. What is an exalted mind? 고양된 마음은 어떤 것입니까? Everybody here is experiencing it. 여러분들 다 경험해본 겁니다. Ah, that's right. An exalted mind, an uplifted mind, is a mind that experiences the material jhanas. The material jhanas, first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. 고양된 마음이라고 하는 것은 색계 사선정의 마음입니다. He understands surpassed mind as surpassed mind and unsurpassed mind as unsurpassed mind. 그는 초월한 마음을 초월한 마음으로 알고 초월하지 못한 마음을 초월하지 못한 마음으로 안다. What is? 초월하지 못한 마음은 어떤 것입니까? 초월한 마음은 무엇입니까? Arupa jhana, that's exactly right. 무색계 선정의 마음. So you see, the Satipatthana Sutta is actually talking all about jhana practice. 그래서 이 알아차림의 네 가지 토대라고 하는 사티파타나 수타는 사실상 선정에 관해서 설하고 있다고 할 수 있습니다. And also there are insights. 그리고 통찰도 있습니다. So this is the combination of both jhana and vipassana. 그래서 이 경전은 선정, 자나와 위파사나를 같이 함께 다루고 있다고 볼 수 있습니다. He understands collected mind as collected and uncollected mind as uncollected. 그는 삼매된 마음을 삼매된 마음으로 알고 삼매들지 못한 마음을 삼매들지 못한 마음으로 안다. This is a mind that's very well in balance and tranquil and still. 이 마음은 아주 고요하고 균형이 잘 잡히고 정적 움직이지 않는 그런 마음입니다. 적정의 상태입니다. You can say that it's a mind that's very composed. 마음이 아주 차분한 마음이라고 할 수 있습니다. It has equanimity 그 마음에는 평정심이 있고 and very full awareness. 아주 완전한 알미 있고 So you can see things coming from a ways away. 그리고 그래서 항상 일어나는 것을 그대로 알 수 있습니다. It's not like the one pointed that you just look at one thing. 그것은 한 군데만 보는 그 일점 집중하는 마음과는 다릅니다. So your mind is composed and alert. 그래서 여러분들의 마음은 차분하고 깨어 있는 것입니다. Okay, he understands liberated mind as liberated and unliberated mind as unliberated. 그는 해탈한 마음을 해탈한 마음으로 알고 해탈하지 못한 마음을 해탈하지 못한 마음으로 안다. You will be able to
experience liberated mind if you continue on with the 6 R's. 여러분들이 식사를 계속 한다면 해탈한 마음이 어떤 마음인지 알 수 있게 될 것입니다. Okay, that's as far as I'm going to go tonight because there's still a lot more to do and we've been here for a while. 오늘은 이 내용이 길기 때문에 오늘은 이만큼만 하겠습니다.